Apart from the individual achievement, the commitment to be of service to the nation for a certain phase of one's career is extremely critical. There are various means to be at the service of the country, be it launching individual enterprise and providing growth and jobs, contributing in science and technology and innovation, educating or leading research, working in public service, etc. Recognition of common challenges and the need to align personal goals with collective achievement is highly essential. Whatever be your chosen pathway, this journey of service will involve a lot of self-discovery, and it will be as challenging as it is satisfying. Though an old civilization, India is a very young democracy. Great Britain perfected the idea of parliamentary supremacy without even a written constitution across 500 years of intense internal struggle and often terrible bloodshed. India is yet to complete its first independent century in AD 2047, for which the Prime Minister has set a goal of being a developed nation, that is Vikasit Bharat. A destination is now so defined for all Indians joining the workforce. Today's graduates will be critical contributors in the next 22 years in achieving that milestone. One distinct element of India's success has been its ability to achieve a cumulative result through several arguably imperfect institutions. It is often lamented that India's institutions could do much better, be it houses of parliament, ministries, civil service, judiciary, science and technology, universities, etc. Imperfect they may be, but the critical players who have operated these institutions have also set in motion, through their unwavering commitment, extraordinary results indicating high achievement. Any number of names of persons can be quoted very respectfully here, but the silent and signal contribution of the agricultural science in providing the first building block of a developed nation, that is food security and safety, those of dairy scientists and technologists in ensuring rural prosperity, and that of development bankers in providing essential capital through the rural credit system for the farming community would stand out vividly in our vibrant journey so far. Without these, India could not be Vikasit in 2047. The university has made two interesting choices today to showcase individual and collective excellence of two of its graduate leaders who have accomplished inspiringly in the recent times. As their citations of achievement would be read separately, I will merely state my humble appreciation for their absolutely adorable body of work. Professor Siddique of the University of Western Australia, and Sri Paul Thomas for his phenomenal work done in rural banking and advancement. It is my pleasure to host them here and oversee their honoring by way of honorary doctorates, which will be presented in due course. It has been my privilege to meet them occasionally and share ideas and thoughts. Hearty congratulations to both of them. It is customary to mention few of the achievements of the university in the past year in the welcome speech, but with your permission, I will skip it. I will leave it on the record. You may kindly peruse paragraphs 21 to 18 of my written speech to grasp it, where I have sort of outlined the achievement of the university in the last year. Since it is too familiar and we better preserve our time for our guests, I will skip it and submit you to kindly avail it from the written record. I would only announce here, adding to it, that to add to the foreign collaborations which the university has with overseas universities, we are in the process of inking another one in the coming days with the University of Western Australia, where a twinning program in agricultural economics as well as environmental science will commence with the Western Australian University, where forthcoming master students will do 1 year in KU and the next final year in University of Western Australia. This has been finalized with Professor Siddique's university over the last week. So it is a welcome news which I can share with you in this occasion. I have been fortunate to serve 3 universities and national executive institutions, training institutions for over 11 years now in senior leadership or administrative roles. I was fortunate to be acquainted with extremely distinguished persons from various walks of life who served as governor-chancellors of these universities and ministers. Each such person came with a lifetime of achievement, diversity of views and approaches, and several insights which nearly always pleasantly surprised me with a remarkable intuition and validity. Honorable Chancellor Sri Arlekar has indeed distinguished himself in important public service roles. One aspect of his very generous personality, perhaps arising from his deep experience of public life, is that he is able to carry his high authority with great dignity and exemplary humility. It often happens in important discourses, gentle disagreement also needs to be expressed.
Honorable Chancellor can ask deeply critical and incisive questions and guide his audience comprising of very distinguished people effectively and very ably. But the deep humility with which he expresses his remarks is guidance in itself for all of us. Noble is the word that commands gently and wisely. Normally, before each convocation, after the initial briefing done by the Vice Chancellor, concerned university officials would go to the Raj Bhavan to trial his robes and attire at his convenience. When we sought his convenience, this time for the same, he disarmingly informed me with his ever-pleasant smile not to engage the officer's time and asked the attire to be prepared to his shirt size, which he informed us then and there. He valued the time of the university officers and waved aside the prescribed protocol. Maybe a very minor gesture from such a high office of state, but it was message good enough to all of us here to stick to the core of your business and to avoid the frills. The significance of humility and patience should not be lost on the graduates. No expert or practitioner is made overnight. The classic HR theory says it takes about 10,000 hours of strenuous practice to create a professional grade specialist, be it a surgeon or an experienced pilot, or likewise. Graduates must learn humbly for the initial decade before they take decisions that affect many. Sheer academic brilliance is just not good enough. Practice is the biggest learning, and after 3 decades in government, I still learn a few things for the first time every week, regarding even the working of government. I will now proceed to discharge to my bounden duty to welcome the guests in the gathering. Please join me in heartily welcoming the Honorable Governor of Kerala and Chancellor of the University, esteemed Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, to this function. Honorable Minister for Agriculture and Pro-Chancellor of the University, Honorable Sri P. Prasad. Our esteemed guests of honor, respected Professor Dr. Kadambod H.M. Siddiq, Hackett Professor of Agriculture and Director of the Institute of Agriculture, UWA. Sri K. Paul Thomas, Managing Director and CEO, ISAF of the Small Finance Bank. Honorable members of the University Executive Committee who are present here. Honorable members of the General Council and the Academic Council. All respected deans of the faculty, distinguished teachers, loving parents, dear graduate students, ladies and gentlemen, other invitees supporting us today, the Registrar of the University and his administrative team, Comptroller, and all the important functionaries. And I proudly welcome all of you, especially the persons receiving the graduation citations and awards and their parents, to this proud function. May I conclude with the following observations. Some of the greatest men of science were extremely frugal and undemanding individuals of their times. A real achiever never stands upon ceremony. When Albert Einstein was offered the chair professorship at Princeton, the university was prepared to give him any terms he would choose, especially after his leaving pre-war Germany at the peak of his global fame. All that Einstein demanded was a living quarter, otherwise due to an ordinary professor, near the university park, where he could take his long meditative walks, pausing occasionally to discuss his current areas of interest with eager students and colleagues. And very importantly, an uninterrupted supply of good quality writing paper daily to exercise his gray cells, which over the weeks would translate into newly formulated scientific theory, advancing quantum physics and mathematics as we would know these disciplines today. Princeton hired Einstein practically at the cost of only that extra writing paper. He was that undemanding. When William Leibniz, one of the foremost German polymaths and intellectuals who shaped the entire body of post-Newtonian physics, was asked later whether he would be described as the greatest ever man of science of his time by a British journalist, in implicit comparison to contemporary Newton, he was quick to answer, saying that we could see a little afar because we were very lucky to stand on the shoulders of giants like Sir Isaac Newton. Disarming the questioner and its inlay of narrow national pride, which science need not even have to acknowledge or partake with. Be humble as you achieve. As one philosopher said, the wise would tread humbly, respecting even the dust they walk upon, for the dust is nothing but the bones of our interred ancestors. For you are the dust of the future. Therefore, time is limited, and therefore achieve wisely and quickly.
As John Shar, the American writer, added to this, the future is therefore not some place we are going to, but one we are creating together. The paths are not to be found, but made, and the activity of making them changes both the maker and the destination. I welcome all of you once again to this glorious and ever memorable ceremony, indicating the commencement of your immortal and eternal journeys. Immortal and eternal journeys. Indian seers would summarize it as Chareveti, Chareveti in Sanskrit. Keep walking, don't stop, don't pause. I wish you the very best today, here, and ever after. Jai Hind. Mr. Chancellor, I have the honor to request you, sir, to declare the KAU convocation open. Thank you. I declare the convocation ceremony open. We request the Honorable Chancellor, Kerala Agricultural University, to hand over KU's contribution to Wayanad disaster victims. We request Sri P. Prasad, Honorable Minister for Agriculture, to receive the check of Rs 25 lakhs collected from the revenue of the Popoli program organized by KAU. We request Sri P. Prasad, Honorable Minister for Agriculture and Pro-Chancellor, Kerala Agricultural University, to kindly deliver the presidential address. Respected Governor of Kerala and Chancellor of Kerala Agricultural University, Honorable Rajendra Visnath Arlekar, Vice Chancellor of Kerala Agricultural University, Dr. B. Ashok, Professor Kadambosh H.M. Siddiq, Sri Paul Thomas, members of the University's Executive Committee and General Council, esteemed university officials, dear students, university community, honored guests, friends, and my dear brothers and sisters. I am truly delighted and proud to participate in the convocation ceremony of Kerala Agricultural University, an institution that plays a commendable role in the comprehensive development of Kerala's research and knowledge dissemination. The university's contributions to the achievements of Kerala's agricultural sector are unparalleled. To the development of new varieties, biotechnological advancements, mechanization, and value addition of products, the university has effectively served farmers, entrepreneurs, and society at large. Alongside developing technologies, it is noteworthy that for over half a century, Kerala Agricultural University has successfully shaped the human resources essential for Kerala's agricultural sector. On this occasion, I take the opportunity to congratulate all the students receiving degrees, as well as the teachers and parents who have guided and supported you in achieving this milestone. അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തെ ഗൗരവതരമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആദരണീയനായ ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ ഇത്തരത്തിലൊരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിജ്ഞാന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു വലിയ ശതമാനം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിലും ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. നവീനമായ കാർഷിക രീതികൾ, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക പരിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാലാമത് കാർഷിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ലോകം കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു മുഹൂർത്തമാണിത്. വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെ മനുഷ്യാധ്വാനത്തിനുള്ള കുറവും
വരുമാനത്തിനുള്ള വർധനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടുക, പരിചരിക്കുക, വിളവെടുക്കുക, വിൽക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട കാലം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സെക്കൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങി. ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിന് പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയത്. സെക്കൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ രംഗത്തു നിന്ന് മാത്രമായി നമുക്കിനിയും അങ്ങനെയും നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കർഷകനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കർഷകൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി തന്നെയാണ്. അത് കേവലമായ വാക്കുകളിലും വർത്തമാനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കർഷകൻ ജയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയും ജയിക്കുകയില്ല, ഒരു നാടും ജയിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് കർഷകൻ്റെ ജയം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിനകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അടിച്ചു ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുകയുമില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിജയം പ്രതിഫലിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും വേണം. അങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൽ നിന്ന് സ്മാർട്ട് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ആ നീക്കത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സും ഡേറ്റയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നവീനമായ കൃഷിരീതികളുടെ രംഗത്തേക്ക് നമ്മളെത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ആസൂത്രിതമായ നടപടികളിലൂടെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമായി എന്നത് അഭിമാനമേകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കർഷകരുടെ വരുമാനം 50% വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെടാനായി എന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിൻ്റെ പഠനം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വലിയ മെച്ചങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മെച്ചങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കർഷകരുടെ വരുമാനത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ടാണ്. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, എള്ള് ഇനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, തക്കാളി വിത്തുകളൊക്കെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി അത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മുടെ ഉമയും ജ്യോതിയും നമ്മുടെ എള്ളിനമായ തിലധാരയും എല്ലാം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് എത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്തരം ഒരു ഇനങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ സർവകലാശാലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധ്വാനം ചെയ്തത്. ആ അധ്വാനം ചെയ്തത് ഈ മണ്ണിൽ കർഷകരുടെ വിജയത്തിനായിട്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കർഷകരുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഷിക സർവകലാശാല ഏർപ്പെട്ട ഒരു യത്നത്തിൻ്റെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഫലമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇനങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിണ്ണിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ, സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് KAU കുടുംബം ഒന്നാകെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടമെല്ലാം കൈവരിക്കാനായത്. ആകാശത്തോളം ഉയരുന്ന ആ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അവരെയെല്ലാം നമസ്കരിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് എലവഞ്ചേരിയിലെ പച്ചക്കറി കർഷകനായ ശ്രീ ശിവദാസൻ്റെ കാര്യമാണ്. ശിവദാസൻ 1 കോടി രൂപയുടെ പച്ചക്കറിയാണ് ഈ സീസണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്തിയത്. ഒരു കർഷകന് ഈ കേരളത്തിൽ 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്താൻ പറ്റുമോ? പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് എലവഞ്ചേരിയിലെ കർഷകനായ R. ശിവദാസൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരുപാട് പേർ ഇത്തരത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് എത്തണം. പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കർഷകരെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാന എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കാർഷിക മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഏറ്റവും കൂടിയ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച വർഷം 2023-24 4.65% വളർച്ചയാണ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമായത്. എന്നാൽ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23-24 വളർച്ചാ നിരക്ക് 2.1% മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നട്ടെല്ലായി നിന്നത് നമ്മുടെ സർവകലാശാല കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും. ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള ദ്വിതീയ കാർഷിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്, സെക്കൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 2026 ലക്ഷ്യമാക്കി വിഷൻ 2026 എന്ന ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതിയും 2033 ലക്ഷ്യമാക്കി വിഷൻ 2033 എന്ന ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയും ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്കെന്ന പദ്ധതിയും അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടത്തിയ മറ്റ് പരിപാടികളെ കൂടെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാർഷിക സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് പ്രകാരം 2020-21 നെല്ലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഹെക്ടറിന് 3091 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നത് അരിയുടെ കണക്കിലാണ് 22-23 3117 കിലോഗ്രാമായി ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത 2021 6228 നാളികേരം പെർ ഹെക്ടർ ആയിരുന്നത് 23-24 7211 നാളികേരം പെർ ഹെക്ടറായി ഉയർന്നതായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം 2015-16 6.28 ലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നത് 2021 1.2 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുകയും 15.7 ലക്ഷം ടൺ മെട്രിക് ടൺ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിലേക്കും നമുക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പച്ചക്കറി കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചു, ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 23-24 17.2 ലക്ഷം ടൺ മെട്രിക് ടൺ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഊർജ്ജം നൽകുന്നത് കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനമാണ്. വിള അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി കർഷക വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിളയിട അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷി ഫാം പ്ലാൻ പ്രായോഗികമാക്കി 100 FPOകൾ സ്ഥാപിക്കാനെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരള ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ്റ് അഗ്രി വാല്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന 2365 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതി കേരളം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ഒരു പ്രയാസവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് 2365 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഈ ഏപ്രിൽ മുതൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പറയാൻ കഴിയട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഏതാണ്ട് 4 ലക്ഷത്തോളം കർഷകർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും 10 ലക്ഷത്തോളം കർഷകർക്ക് പരോക്ഷമായും പ്രയോജനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാനുകൂല കൃഷിരീതികൾ, കാർഷിക പരിസ്ഥിതി യൂണിറ്റുകൾ, വിളനിർണ്ണയം, ബജറ്റിംഗ് എന്ന് നടപ്പിലാക്കിയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സഹായത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന വിത്തിനങ്ങൾക്കും ഹ്രസ്വകാല വിത്തിനങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി കൃഷി മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് ഏകുന്നുണ്ട്. കൃഷി സമൃദ്ധി 2033 വർഷം ലക്ഷ്യമാക്കി സംസ്ഥാന ഒട്ടാകെ അനുകരണീയമായ മാതൃകകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൂതന കൃഷിരീതികളായ തുള്ളിനന, പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ്, ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, അക്വാപോണിക്സ് തുടങ്ങിയവയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഇൻഡോ ഡച്ച് കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ 13.18 കോടി രൂപ ചെലവിൽ വയനാട് അമ്പലവയലിൽ പച്ചക്കറി പുഷ്പവിളകൾക്കായി മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിലും കാർഷിക സർവകലാശാല പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. 5 ഹൈടെക് പോളി ഹൗസുകൾ, 4 ഇന്ത്യൻ മോഡൽ പോളി ഹൗസുകൾ, പുഷ്പവിളകളുടെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ, 2 ഹെക്ടറിൽ കൃത്യത കൃഷി എന്നിവ ഒരുക്കി മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകി വരുന്നു. 86 കൃഷിഭവനുകൾ സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവനുകളാക്കിയതും ഖദർ സോഫ്റ്റ്വെയറും മൊബൈൽ ആപ്പും വഴി കാർഷിക സേവനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖല കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളാണ്. നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും തരം മാറ്റുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ശക്തമാക്കിയതും കൃഷിഭൂമി ലഭ്യതക്കുറവും തരിശുഭൂമി വർദ്ധിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനിയെ നോഡൽ ഏജൻസിയാക്കി നവോത്ഥാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതും 11 മാസത്തേക്ക് കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് കാർഡ് നിയമമാക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി വർധന ഇടയാക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കൃഷിരീതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയാണ് കേരളം അനുവർത്തിക്കുന്നത്. 2021 തിരുവനന്തപുരത്ത് ദ്വിദിന ദേശീയ ശില്പശാലയിലൂടെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ആലുവയിലെ സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഫാമാക്കി. 13 സർക്കാർ ഫാമുകളെ കൂടി ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം 2026 ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മേഖലയാണ് ദ്വിതീയ കാർഷിക മേഖലയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയ്ക്ക് കാർഷിക സർവകലാശാല നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും നൂതന ആശയങ്ങളെ നവീകരിച്ച് സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളിലൂടെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് സംരംഭങ്ങളായി ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ സഹായകരമാകുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതന ആശയങ്ങളെ സാങ്കേതികമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സംരംഭമായി വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതുവഴി കാർഷിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 245 നവസംരംഭകർ സംരംഭ ലോകത്ത് കിടപിടിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പ്രാപ്തരായി കഴിഞ്ഞു. അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നാളിതുവരെ നടത്തിയ 230 സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടികളിലായി ഏകദേശം 6000 പേർ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കൃഷിഭവൻ ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2000 മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരള ഗ്രോ ബ്രാൻഡിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിങ്ങുമായി ചേർന്ന് 1000-ഓളം സംരംഭകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയതും ദ്വിതീയ കാർഷിക മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഏകോപനത്തിൻ്റെ തെളിവുകളാണ്.
കാർഷിക വിപണന മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി സിയാൽ മാതൃകയിൽ കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 33% ഓഹരി വീതവും കർഷകർ, FPOകൾ, കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പൊതുവിപണി, പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാക്കി ഓഹരി വീതവും നൽകിയാണ് കാപ്കോ രൂപീകൃതമായത്. 72 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ആനയറയിൽ കാപ്കോ എക്സ്പോ ആൻഡ് അഗ്രി പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 65,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ, 33,260 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 325 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ആധുനികമായ ഫുഡ് കോർട്ട് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഓഫീസ് മുറികളും മീറ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി യാഥാർത്ഥ്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നത് അഭിമാനകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഏക വൈൻ മുന്തിരി വൈൻ മാത്രമാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച വൈനറിയിൽ ഇതുവരെ 7 വിളകളിൽ നിന്നും വൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതും എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വിളകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ വൈനിൻ്റെ പ്രസക്തിയും വാണിജ്യ പ്രാധാന്യവും മുൻനിർത്തി കാർഷിക സർവകലാശാല നിർമ്മിച്ച നിള വൈൻ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കായി കാർഷിക സർവകലാശാല 16 പുത്തൻ വിളയിനങ്ങളാണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലയളവിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല 15 പുതിയ സാങ്കേതികതകൾക്ക് പേറ്റന്റ് സ്വന്തമാക്കിയത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, ആകാശത്തോളം ഔന്നത്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാർഷിക ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനായി ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗ്രാമീണ കാർഷിക പ്രവൃത്തി പരിചയ പരിപാടി നടപ്പാക്കിയതും കാർഷിക പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രായോഗിക അറിവുകൾ കൂടുതലായി നേടാൻ കാർഷിക ബിരുദധാരികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി സർവകലാശാല പരിഷ്കരിച്ചതും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. സർവകലാശാലയുടെ റാങ്കിംഗ് ദേശീയതലത്തിൽ 28 ആയിരുന്നത് 16ാം റാങ്കിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടത് സർവകലാശാല നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മികവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെയും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും എല്ലാവരും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നേറ്റം സാധ്യമായത്. വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാശാലികളെ സർവകലാശാല വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഹോണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖ് കടമ്പോട്ടും ശ്രീ പോൾ തോമസും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ്. കാർഷിക ഗവേഷണത്തിൽ ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖും സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ പോൾ തോമസും ഇന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നവർ തന്നെയാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്തമായ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സുദൃഢമായ വിജയം കൈവരിച്ച ഇവർ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാർഗദർശകമായി തീരുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ബിരുദം നേടുന്നവരാണ്. ഈ മേഖലയുടെ ഭാവിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബിരുദം കേവലമായ ബിരുദമായി, പദവിയായി, തൊഴിലായി, സാമൂഹിക അംഗീകാരങ്ങളായി മാത്രം അവസാനിക്കരുത് എന്നാണ് ഒരു കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റവും കൂടുതലായി വേണ്ട മേഖലകളിലൊന്നാണ് കാർഷിക മേഖല. സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കർഷകരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അവരുടെ വരുമാനം ഉയരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കാർഷിക മേഖല നിലനിൽക്കൂ. കർഷകർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ മറികടക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തന മേഖലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം ഭാവി കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹത്തോട്, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷക സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത മറക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു കർഷക ബിരുദധാരിയുടെയും കടമയാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളും വർത്തമാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. കർഷകർ ദൈവമാണ്, നട്ടെല്ലാണ്, അന്നദാതാവാണ്, പൊന്നുതമ്പുരാണ് എന്നെല്ലാം. അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അത്തരം വാചകങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ ബിരുദവും നേടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഈ കർഷകരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ചോദ്യത്തിന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അന്നത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, ആഹാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അന്നദാതാക്കൾക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം. ഗാന്ധിജിക്കൊരു പാചകക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണൻ. ഗാന്ധിജിയുടെ വീട്ടിലെ രംഗത്തെ പോലെ കരുതി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പാചകമോ ദേവശാസ്ത്രമോ വേദശാസ്ത്രമോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചു, സന്ധ്യാവന്ദനമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ലേ എന്നും. ഗാന്ധിജിയോട് രവിശങ്കർ എന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന വേദശാസ്ത്രം പോലും അറിയില്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി കളിയാക്കിയതിൻ്റെ പേരിലാണ്. സാധാരണ അവർ അതെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. രവിശങ്കർ അദ്ദേഹത്തോട് ഗാന്ധിജിയോടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു, സാർ, കലപ്പയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്ധ്യ, തൂമ്പയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിത്യകർമ്മം, മണ്ണാണ് ഞങ്ങളുടെ നിവേദ്യം. ഞാൻ കൃഷിഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിയാൽ നേരെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കൃഷിഭൂമിയിലേക്കാണ്. നോക്കൂ, മണ്ണ് നിവേദ്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന,
തൂമ്പ നിത്യകർമ്മമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന, കലപ്പയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന, ഈ മണ്ണാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് ഗാന്ധിജി അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അണ്ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം പോലെ ഓരോന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു യാത്ര മോഹൻദാസിൽ നിന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കൈപിടിച്ച് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് ഈ മനുഷ്യനും ഈ വാക്കുകളും ആയിരുന്നു. കൃഷിയിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയെ തിരിച്ചുവിട്ടത് ഈ രവിശങ്കർ ആയിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ഷയാത് ത്രായതേ ഇതി ക്ഷേത്ര എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങളെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നം നൽകി നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന മണ്ണോളം കൃഷിഭൂമിയോളം വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഇല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ദൈവം, നമ്മുടെ എല്ലാം ദൈവങ്ങൾ നമ്മളുടെ കർഷകൻ തന്നെയാണ്. അത് കേവലം ഒരു വാക്കിനകത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പ്രതിസന്ധികൾ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം, വന്യമൃഗ ശല്യങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിൽ ഇടിച്ചിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിപ്പോൾ ആകാശത്തോളം ഉയരുന്ന പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോഴും മണ്ണിനെ മറക്കാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ കർഷകനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ അന്നദാതാക്കൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തെയും സർക്കാരുകളെയും ഭരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചിന്ത അതുതന്നെയാണ്. ഈ കൃഷിയും കർഷകനും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിതം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഞാനും നേരുന്നു. മദ്രാസിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ തത്വശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായിരിക്കെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങും മുമ്പ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ വിഷ് യു ഇനഫ് ഓഫ് സക്സസ് ടു കീപ് യു ഗോയിങ് ആൻഡ് ഇനഫ് ഓഫ് ഫെയിലർ ടു കീപ് യു ഹംബിൾ എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായത്ര വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അത് അദ്ദേഹം നേരുകയായിരുന്നു അവർക്ക്. അടുത്ത വാചകമാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖം ആയിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത്ര വിനയത്തോടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര പരാജയവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും. വിനയത്തോടെ നിൽക്കാൻ പരാജയം തന്നെ വേണമെന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. വിജയിക്കുക മാത്രമല്ല പരാജയവും കൂടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉൾച്ചേർത്ത് തന്നെ വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതേയില്ല. നിങ്ങൾ ആർജിച്ച അറിവും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും നവീനാശയങ്ങളും കർഷകർക്ക് പുതിയ ദിശ നൽകും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. കേരളത്തെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമാക്കുക എന്നതാണ്. ഒപ്പം കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും പരമാവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതും. സർക്കാർ, സർവകലാശാലകൾ, കർഷകർ, യുവജനങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെ സമൃദ്ധവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമാക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയും കർത്തവ്യവുമാകട്ടെ. കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷിയെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് ഏർപ്പെടാം. കർഷകനെ ചേർത്ത് നിർത്താം. കർഷകൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വർധനവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് മെച്ചമുണ്ടാക്കട്ടെ, അത് പ്രതിഫലിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വിജയങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We request Honorable Vice Chancellor to present the honoris causa candidate, Professor Dr. Kadambod H.M. Siddiq. Professor Dr. Kadambod Hamza Muhammad Siddiq, Hackett Professor of Agriculture and Director, the University of Western Australia's Institute of Agriculture, Perth, has over 35 years of experience in agricultural research, teaching and management in Australia and overseas. Professor Siddiq is an alumnus of the Kerala Agricultural University, where he obtained his undergraduate degree in agriculture in 1977, when I was possibly 5 or 6 years old, a master's in crop physiology from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, and a PhD in environmental and crop physiology from the University of Western Australia at Perth. Professor Siddiq has conducted research on the adaptation of crops to water deficits and the phenological, morphological, physiological, biochemical, and genetic traits that enable crops to cope with various abiotic stresses. As a result of Professor Siddiq's research and collaborations with others, Australia has become one of the major grain legume exporting nations in the world. He has published more than 1,000 scientific papers, books, and book chapters. Professor Siddiq was named a highly cited researcher in 2019, 20, 21, 22, and 23 in agricultural sciences, and double high C in
2021, 2022, and 2023 in Agricultural Sciences and Plant and Animal Science by Thomson Reuters and Clarivate Analytics, which indicates his profligate research record. In 2025, Professor Siddique was awarded the 2024 Crawford Fund Medal in recognition for his considerable and continued contribution to international agriculture research through the Crawford Fund's programs and related activities. He also won the prestigious Western Australian Scientist of the Year Award 2023 by the Western Australian Government. Professor Siddique is Fellow of the World Academy of Sciences, the Australian Academy of Technological Sciences and Engineering, Australian Agricultural Institute, Indian National Academy of Agriculture Sciences, and Fellow of African Academy of Sciences. Professor Siddique is the recipient of several national and international recognitions, including the Qing Chair Professor in the School of Ecology, Lanzhou University in China, Friendship Award from the Chinese Central Government in recognition of his outstanding contributions to agricultural science and education, Western Australian Indian of the Award 2021-2014, Western Australian Year of the Award, Member of the Order of Australia, the highest award by that government, and Urbane Memorial Award. Professor Siddique has also trained numerous honors, masters, and doctoral students and holds several national and international committee positions. His achievements are a glowing testimony to his national and international reputation in agricultural science, especially in crop physiology, production agronomy, farming systems, genetic resources, and breeding research in cereal, grain, and pasture legumes and oilseed crops. Mr. Chancellor, I pray that in recognition of the outstanding contributions listed in the citation, the honorary degree of Doctor of Science may please be conferred on Professor Dr. Kadambod H.M. Siddique. By the authority vested in me as Chancellor of Kerala Agricultural University, I confer on Professor Dr. Kadambod Siddique, University of Western Australia, Perth, the honorary degree of Doctor of Science in recognition of his outstanding contributions listed in the citation. We request Honorable Vice Chancellor to present the honoris causa candidate, Mr. Paul Thomas. Sri K. Paul Thomas, an accomplished alumnus of the 1984 diploma batch of Kerala Agriculture University, has remained ever deeply committed to the upliftment of farmers and the rural economy. Over his long career in entrepreneurship and banking and development, he has made exceptional contributions in social entrepreneurship, financial inclusion, rural development, and nation building. His visionary leadership has transformed the lives of millions across India, especially in underserved and rural communities. Hailing from a farming family, agriculture and rural development have been and still is his ever-burning passion. Sri Paul currently serves as the Managing Director and CEO of the ISAF Small Finance Bank, the first private sector bank in Kerala post-independence era. With over 3 decades of dedicated service, he has spearheaded a development-focused financial ecosystem that now spans 24 states and 2 union territories, serving over 9 million beneficiaries, predominantly from rural and low-income backgrounds. The bank now operates through 780 branches, mostly in remote and financially excluded regions of our country. It was in 1992, after a brief stint with IFCO, he laid the foundation of ISAF as a charitable organization focused on rural and community development, which gradually evolved into a network of over 30 social enterprises. These entities are unified in their mission to promote people, planet, and prosperity, a triple bottom line approach that has remained central to all ISAF operations. Apart from passing the Diploma in Agricultural Science from KU with distinction, Sri Paul's academic pursuits include a PG Diploma in Marketing Management and Masters in Business Administration, later from Annamalai University, Tamil Nadu. Excuse me. He has submitted his doctoral thesis, Influence of Social Entrepreneurship on Socio-Economic Transformation and Sustainable Development by Small Finance Bank, to the Wales Institute of Science, Technology and Advanced Studies, Chennai, deemed to be university. Sri K. Paul Thomas has consistently
engage himself with academic institutions, bringing his field-based experience to educational platforms and thereby bridging the gap between practice and theory. His lectures and panel discussions have significantly contributed to discourses on agricultural and rural development, financial inclusion, sustainable banking, social entrepreneurship, and ethical leadership. He has been invited to speak as a lead speaker, panelist, guest of honor, and chief guest at prestigious academic and industry forums both in India and abroad, including New Delhi, Dhaka, Luxembourg, Vancouver, and New York. His dedication to both practical and academic realms underscores his commitment to excellence and contribution in the field of social entrepreneurship, financial inclusion, and rural development. Mr. Chancellor, I pray that in recognition of the outstanding contributions listed in the citation, the honorary degree of Doctor of Science may be please conferred on Mr. Paul Thomas. By the authority vested in me as Chancellor of Kerala Agricultural University, I confer on Mr. Paul Thomas, Managing Director and CEO, ESAF Small Finance Bank, the honorary degree of Doctor of Science in recognition of his outstanding contributions listed in the citation. May we invite Professor Dr. Kadambot H.M. Siddiq for his acceptance speech. Your Excellency, the Governor and the Chancellor of Kerala Agricultural University, Honorable Chancellor, Pro-Chancellor of the Kerala Agricultural University and Minister for Agriculture, Government of Kerala, Honorable Vice Chancellor of Kerala Agricultural University, Mr. Paul Thomas, Registrar, Director of Education, Deans, faculty members, distinguished guests, students, graduates, parents, and ladies and gentlemen. I'm truly humbled and deeply honored to receive the degree of Doctor of Science honoris causa from Kerala Agricultural University, my beloved alma mater. As you heard from the Vice Chancellor, I completed my undergraduate degree in agricultural science at the College of Agriculture, Vellani, Trivandrum in 1977. We were the second cohort of students since the establishment of Kerala Agricultural University. I acknowledge some of my friends are here today. I remain ever grateful to my teachers and the university for laying a strong foundation in agriculture science, critical thinking, analytical reasoning, and communication skills. These formative years played a pivotal role in shaping my further education and career. This distinguished honor recognizes my modest role in advancing global agriculture science, building capacity, and transferring knowledge and technology to end users, particularly the farmers. I have the privilege of collaborating with colleagues from Indian universities, Indian Council of Agriculture Research Institutions across the country over 4 decades. With Kerala Agricultural University in particular, we have jointly trained several PhD students at the University of Western Australia, conducted collaborative research projects, published scientific papers, hosted academic staff and vice chancellors. In what I consider a highlight, contributed to the establishment of the College of Climate Change and Environmental Science in 2010, and I'm pleased to say that the college is doing extremely well today. We are at the advanced stage of launching 1+1 program in Masters in Agriculture Economics and the Environmental Science, as the Vice Chancellor mentioned, between
Kerala Agriculture University and the University of Western Australia, and the program will commence July 2026. You may also heard that my university, the University of Western Australia, has opened campuses in Mumbai and Chennai, and it is my ambition in the near future to start campus here as well. As we all know, the food industry is the largest industry in the world. Yet globally, including in India, agriculture and food system face growing and complex challenges such as climate change, natural resource depletion, environmental protection, volatile trade policies, and evolving consumer expectations. Agricultural productivity in India, including in Kerala, remains below its full potential, although the Minister has highlighted some of the important achievements. Some of the key constraints include limited adoption of modern farming methods, climate variability, inadequate agriculture support services, and insufficient market-oriented production systems. Frequent natural disasters such as floods, droughts, storms, and cyclones have only intensified hardship and distress among farmers. Feeding a growing population and achieving food and nutritional security in the climate change era is a formidable challenge for all of us. It is time to reimagine, revitalize our agriculture sector in India, and Kerala must move from traditional labor-intensive farming to modern agribusiness systems that are capital and technology intensive. There are exciting new opportunities for India to harness science and innovation. Indian universities, industries, entrepreneurs have the potential to lead in cultivating crops in non-traditional areas, using hybrid and genetically edited crops, including CRISPR technology, adopting conservation agriculture, implementing scientific land use and eco-regional planning, expanding precision farming through small-scale mechanization, particularly in Kerala, reversing soil degradation, enhancing soil health, especially by restoring soil organic carbon and reducing greenhouse gas emissions from our agricultural systems. More importantly, increasing water and nutrient use efficiencies, producing bioenergy and biofuel, and most importantly, empowering the farmers through digital technologies. To the graduating students, congratulations. As you begin a new chapter in your lives, remember, your potential is limitless, and the future is full of opportunities. Stay curious, continue learning, and keep striving to make a real difference. And wherever your journey takes you, remain connected to your alma mater. In closing, Your Excellency, I express my deepest gratitude to Kerala Agriculture University for this prestigious recognition. I sincerely thank my wife, Almas, she's listening from Australia, our children, and our extended family in Kerala and abroad, some of them are here today, for their constant love, unconditional support. I'm also thankful to the University of Western Australia, my academic home for the past 4 decades. May God bless you all. Jai Hind. May we invite Mr. Paul Thomas for his acceptance speech. Good afternoon. Respected Chancellor and Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, respected Pro-Chancellor and Minister for Agriculture, Sri P. Prasad, sir, respected Vice Chancellor, Dr. B. Ashok IAS, Dr. A. Zakir Hussain, Registrar, Deans of Faculties, and Director of Education, International Scientist, Dr. Kadambod Siddiq, esteemed faculty, distinguished guests, proud parents, and dear graduating students. I stand before you today with deep humility and immense gratitude as I accept this honorary doctorate, honoris causa,
from the Kerala Agricultural University, my esteemed alma mater that laid the foundation for my life's mission. It was here, during my agricultural science diploma years, that I first understood the transformative power of rural development. The rigorous trimester system of KAU taught me discipline and execution. But more importantly, it instilled in me a respect for timelines and a purpose that has guided me throughout to serve the underserved. My journey with IFCO, the largest fertilizer cooperative, and later through the birth of ISAF, was a continuation of that purpose. What started as a humble initiative against the partiality of prosperity became a movement rooted in the values of people, planet, and prosperity, and that is called ISAF. Today, through ISAF Small Finance Bank and a vast network of social enterprises, we have touched over 6 million lives, especially in rural India, spanned across 24 states and 2 union territories, offering financial inclusion, livelihood support, and dignity. Our work in the farm sector too is inspired by the very lessons I learned here about sustainability, inclusion, and nation building. I feel honored to receive this honor along with Dr. Kadambot Siddiq, a global leader in agriculture research and academics. Congratulations, sir. To my teachers at KAU, thank you very much. Your dedication shaped not just my career, but my entire conscience, because you taught me from your heart. I also want to thank my parents, my wife and my children, and all my colleagues in ISAF for their support in achieving what I achieved today. Congratulations to all the graduating students. You are entering to a world of opportunities. The future awaits your leadership. Let your knowledge and skill ignite change. Rural India needs you, not just as professionals, but as visionaries and job creators. There is a lot of opportunity for entrepreneurship in farm sector and agriculture sector. So try to do what I tried 30 years ago. So I could create 20,000 direct jobs. So I hope many of you will become entrepreneurs and create jobs. I welcome all of you to collaborate with ISAF wherever possible. As we move forward, a Vikasit Bharat, let us build a just, sustainable, and inclusive India together. I want to thank the officials and the Executive Committee and General Council and Academic Council of Kerala Agricultural University for this honor once again. Jai Hind. Thank you. We request the Honorable Minister for Agriculture and Pro-Chancellor, Agricultural University, to hand over the declaration against dowry system signed by all the students of KU to the Honorable Chancellor. On this International Anti-Drug Day, we request the Honorable Vice Chancellor, Kerala Agricultural University, to hand over the anti-drug policy of KAU to the Honorable Chancellor. I request the deans of faculties of agriculture, agricultural engineering and technology, and forestry
to present their students to the Chancellor for the award of the degrees and diplomas. Mr. Chancellor, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Science, Bachelor of Science, Bachelor of Technology, PG Diploma, and Diploma under the Faculty of Agriculture, to which I pray they may be admitted. And on behalf of those who have been permitted to secure their degree in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Agriculture to kindly stand up and remain standing until after the oath. Mr. Chancellor, I present to you candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Technology, Bachelor of Technology, and PG Diploma under Faculty of Agriculture, Engineering and Technology, to which I pray they may be admitted, and on behalf of those who have been permitted to secure their degree in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Agricultural Engineering and Technology to kindly stand up and remain standing until after the oath. Mr. Chancellor, I present to you the candidates who have been examined and found qualified for Doctor of Philosophy, Master of Science, and Bachelor of Science degrees in forestry, to which I pray they may be admitted. And on behalf of those who have been permitted to secure their degree in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. We request the candidates of the Faculty of Forestry to kindly stand up and remain standing until after the oath. By the authority vested in me as Chancellor of Kerala Agricultural University, I admit you to Doctor of Philosophy, Master of Science, and Bachelor of Science degrees in Faculties of Agriculture and Forestry, and Doctor of Philosophy, Master of Technology, and Bachelor of Technology degrees in Faculty of Agricultural Engineering and Technology, and the diplomas in Faculty of Agriculture, and I charge you that ever in your life and activities you prove yourself worthy of the same. I admit the other candidates also to the degrees and diplomas in absentia. We now request the student representative, Ms. Lakshmi G. Ajay, to read out the pledge, which will be repeated by the students. We request the students to make this solemn pledge in all sincerity of heart and purpose. Sir, I hereby promise that I will faithfully and carefully fulfill the duties of the agricultural professions, and I will on all occasions maintain their purity and reputation, and I will never deviate from the straight path of their honorable exercise. We now request the students to kindly be seated. We now call upon the awardees to come up on stage to receive their medals from the Honorable Chancellor. May I request the Honorable Chancellor to present the medals and certificates to the winners and PhD graduates. We call upon Ms. Shabnam Fatima of College of Agriculture, Vellanikara,
to receive the Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award, Ms. Femi Jose Memorial Merit Award, and Dr. T.P. Mano Mohan Das Memorial Endowment Award. Ms. Abhaya C. Anil is the recipient. पहली बार प्योर काऊ घी से बने हिमालय बेबी केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाली बेबीज को चाहिए अंदरूनी शक्ति। Ms. Abhaya C. Anil is the recipient of Sardar Patel ICR Institution Award for B.Tech Agricultural Engineering. We call upon Ms. Nandana Vishnu to receive the Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award for B.Tech Food Technology. The Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award for B.Tech Biotechnology goes to Ms. Ashwini S. Mr. Ajay Krishna B. is the recipient of the Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award for BSc Honours Forestry. The Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award for BSc Honours, Climate Change and Environmental Science goes to Ms. Pooja C.K. Ms. Amrita PB is awarded with the Sardar Patel Outstanding ICR Institution Award for BSc Honours Cooperation and Banking. We now call upon A.S. Pooja of MSc Agricultural Plant Pathology to receive the Miss Femi Jose Memorial Merit Award. Akash P. of MSc Agricultural Entomology gets the Dr. M.R. G.K. Nair Memorial Endowment.
The PKR Nair Prize for Outstanding Postgraduate Research in Agriculture and Forestry goes to Ankita of Silviculture and Agroforestry. The students may kindly be seated. The campaign on Ek Ped Maa Ke Naam was launched on this year's World Environment Day. In this context, we would like to present a sapling to the dignitaries on the dais. Honorable Vice Chancellor, we have the honor to request you, sir, to invite the Honorable Chancellor to deliver his address. Honorable Chancellor, I have the honor to request you, sir, to kindly deliver your address. ബഹുമാനപ്പെട്ട Pro Chancellor and my friend Shri Prasad ji, Dr. A.B. Ashok, the Vice Chancellor of the University, Professor Kadambud Siddiqui, who has been just conferred doctorate by our university, Mr. Paul Thomas, who is CEO of SF, Small Finance Banking, and who is again conferred upon the doctorate by our university, Registrar Dr. Shakir Hussain, Dean of Agriculture, Dr. Roy Stephen, Dr. R. Jain, Dean of Agricultural Engineering, Dr. Kunnima, Dean of Forestry, Dr. T.K. Kunnima, please forgive me, Dr. S. Gopakumar, Director of Education, Kerala Agriculture University, Sahodaran Mare, and my young dear students. You all are passing out now, having degrees in your hand. And that itself is a great, joyful day for all of you. Your parents too. Many of your parents are here. It is a proud moment for them. And that achievement is being given to them. You have offered this offering to your parents. Just cannot forget the parents.
along with you, you have taken the trouble, you have taken the efforts, you have done everything what is necessary. But your parents also have done whatever is necessary for you. And for them, this is a very great day. No doubt about this. And that is the reason why I'll call for you as well as for your family members, this is a great day. To your teachers also, to your faculty members. They have taken the efforts and they have taught you what is right and wrong, where to go, where not to go. They have guided you throughout these years. And they also have achieved through your medals, through your certificates. It is a great day for them also. All the deans, all the professors, all the assistant professors, even non-teaching staff, they all have something to contribute to your success. All have contributed to it. We just can't forget that. And I hope a great day for us, for the Kerala Agricultural University, because we have technically to say that we have conferred Doctor of Science doctorates on two eminent persons. In fact, it is the other way. The Kerala Agricultural University and we all are very much obliged that they have accepted our doctorate. Dr. Siddiqui and Thomas, both of them have accepted our doctorate. And it's a great day for us. That is the reason why, because these people are masters in their fields. Our university will certainly gain by association with them. And I am 100% sure we will. Whenever we feel some necessity of their guidance, they will be here for us. And that is really what we have achieved today. We have given them doctorate and we are asking for something else from them. This is today's fashion, isn't it? Everywhere it happens. I give you something, then you give me something. But these people are really great. They had been our students, ex-students of our university. And now they also feel that I have to give something to the society. Our Pro-Chancellor has come all the way from London for this particular function. My friend Prasad ji, he has come now. He was aware that today is the function. He could have avoided by saying that, yes, I have got now jet lag and all that. No, I can't. But he has given importance to your achievements. He has said that, no, my students have done something. They have achieved something. It is their success. And it will be failure on my part if I do not present myself there. That is greatness of our agriculture minister. He has come here to congratulate and be a part of your joy. All those who are sitting here are really joyful in our minds, in our hearts, because you have achieved something. And that is what exactly we are looking for. Our Vice Chancellor Ashok ji was really, he had come to my office there 2-3 times to tell me, sir, you have to be present. I said, I will be present there. I have to be. Not as only as a governor, not only as a chancellor of your university, but just have come here to see how you have been successful, how you have achieved all these things, to be a witness to this. That itself is an achievement for me.
This achievement is for my state, for my university. That is what you have brought laurels to my state. And that is how we are marching ahead. All that you have to gain from the society is being given by the society, by the people, by the other members of the society, other organizations, by the two doctorates here, Siddiqui and Thomas. Both of them are here. And they are here guiding us. You must have noticed what Thomas was saying here when he was speaking. He was expecting you to be not only achievers, but job givers. This is what he said, and he is here to guide us. Now that you have degrees in your hands, degrees means what? It is just a paper. Now degrees, you will be just, some of you are BTech, some of you are MSc Agri, some of you are BSc Agri, some of you are diploma, you have some other degrees. All degrees you have in your hand. My question to you and to myself also, what are we going to do next? What are you going to do next? I asked some of the students who came here, what are you doing right now? Some of them said, yes, we are joining MSc, we have done this and that, everything. It's really true, nice to hear from you. But my question is, what are we going to do next? What is next? With this certificate in my hand, am I going to somebody else and asking for a job? I want service, I want nokri, job. Are we born to be just slaves of somebody else? Just to do some job? And that is the end of our life? Can we think differently? There are many opportunities in farming, in agriculture, not only to be a job seeker. Can we think little bit large? Can we be job giver? Or only we are born to be job seeker, job asker? We are just asking the job. Give me job. You must be, our agriculture minister is very humble. He is always helping everybody there. And many of you can come to him and say, sir, I have completed my MSc in agriculture. Now give me some job. Don't put him in fix. What we want, my dear friends, my dear young friends, is an inner urge within us that I will be job giver. I will be a job giver. I want to be job giver. I will not ask for any job. I will give jobs to others. Can I think in that fashion? See what happens. Seeking job is very easy. Getting job is very easy. You can get the job afterwards. If not today, tomorrow, or day after tomorrow, you'll get it. But that gives you guaranteed poverty. On the first day of the month, you will get your salary. And that is not going to increase every day or every month. But if you are a job giver, if you are an enterprise yourself, standing on your feet and working 4 hours more, and next day, of course, you will get more money, you will get more, you are more economically stable. One great Indian economist has said about our Indian youth, he says, Indian youth prefers guaranteed poverty, that is job, that is service, serving under somebody else, that is guaranteed poverty, because your pay is fixed,
It is not going to increase next day or next 8 days or next month. Indian youth prefers guaranteed poverty to risky prosperity. Risky prosperity. Prosperity is risky. Ask our two eminent persons who have been given doctorate here, conferred doctorate. Ask them. They will tell us how prosperity is risky. They have taken all the risk in their life. Now they are prosperous. Now we are honored to honor them. See, this is what comes afterwards. You will have to have a risky prosperity. Take risk. And who else can take risk, my dear young friends? People who are sitting here, who has, particularly myself, who has gray hairs, can I take risk of anything? Only you can take the risk. Only you can. You are young. You have got vast, very vast vision, very vast canvas before you. You can paint anything there. You have got that courage. You have got that ability. And only you can take the risk. Government of Kerala and Government of India, they are offering many opportunities in farmings, in agriculture, to start your own enterprise, start your own business. Can't we think of that? And I always believe it is not only regarding this government, but every government has certain limitations to give certain jobs. It is naturally, it is not that they don't want to give you job, but still you can't because of many problems, many issues, administrative as well as economic issues. But why should I wait for that opportunity from the government? Government has given us many things, schemes. Have a meeting someday with our agriculture minister. He will be able to tell us the schemes which are available for us. Everybody can go for it. Everybody who has completed MSc, BSc, BTech, whatever it is, and they have the opportunities to be an entrepreneur. Let us try to be that. Let us try to be that. Opportunities are waiting for us. We will not be job seeker. That is what we have to decide. You are at crossroads. Decision has to be made by you. And that decision has to be in the interest of your family, interest of your society, and in the interest of your nation. Earlier speakers, some of them, two of them were mentioning about Vikasit Bharat, how our country will be a developed country by the year 2047. By the year 2047, on the 15th August of 2047, we want to say that, and the whole world has to look at us, that India is a Vikasit, developed country in the world. How it can be? Only for seeking job, it cannot happen. We have got many schemes to have startups. Decide about that. Think about this. Honorable Vice Chancellor, I will request, we must have one incubation center here. We have it. We must have entrepreneurship development cell here, so that entrepreneurs can be created from amongst all these students. We must have that. How I can become an entrepreneur myself, a self-sufficient, self-standing person? How I can be? That all guidance is needed to you, my dear young friends. You want that, it is needed. Some support from government of Kerala, that is always there. It will be given. But only thing is that I have to come forward a step, one more step. I will get it. Our university is already having incubation centers. We also will be having entrepreneurship development
cell particularly, taking the guidance of all these people who are sitting here. They are masters in this. So why think so small? Let us think large. Let us be big now. If we think today like this, in 2047 we will be Vikasit Bharat. Vikasit Bharat. Whole world will look at us and tell us, yes, India is a developed country. I don't know. By that time I will be there or not. I don't know that. But my friends, you are certainly there. You are certainly to see the Vikasit Bharat, developed India. You are there. And to witness that whole, what a scene it will be. India is a developed country. We are not underdeveloped, we are not undeveloped, nothing. We will be a developed one. And because of your efforts, that credit will be given to you. Only young generation can do this, can achieve this. And one more thing just I wanted to point out here, that we have a very vast agricultural history here. We have been producing different crops here. And there are certain crops which are declining in production also. All these things are to be contained. All these things are to be taken into consideration. And can we do something for this? I don't know whether we have a course here in natural farming. Natural farming is a field where we can go and have a farming in a natural way without getting without getting all those pesticides which we eat every day, which take inside all poisons, and we want to be healthy after taking poison. We have to think in a different way now. We'll have to think, because let us go for a natural farming. Natural farming has been here in this country for years together. But because of some problems, we wanted to increase our production, and because that production increasing intention, we came with the pesticides, which are again lowering the richness of our soil, and that soil goes down. That after few years doesn't produce at all. It becomes just orchard, non-fertile. So can we think of some sort of natural farming programs here? I think we have to. That will give a boost to our agricultural activity in this state. My request to Agriculture Minister is here. We can certainly think of this. There are many people in the country where we can ask them to come here, test our soil, what is to be done, get good guidance, and then we have to go for a natural farming, whether it is possible or not. We have got many products here. Let us give some our people in the state pesticide-free products, agricultural products, pesticide-free. Let us do for this. In coming years, after few years, everybody will say, yes, our Kerala government has given this to us, a good life. We are not eating any poison anymore. That is what we want to do. Today is the day for thinking, rethinking, and reassuring ourselves, redetermining for ourselves. Let us determine and let us reassure ourselves that we are here for the development of our state, development of our society, and whatever society has asked from us, I will be giving back to the society, because society has given me everything that I want. My family has given, my parents have given. Now the time has come to repay them back. That is my job, utmost job, a satisfying job. That is the message, my dear friends, we have to take from here. I congratulate all the students here who have got the degrees. The medals which we have, they were outstanding students, no doubt. But all of you have put your efforts. My congratulations and best wishes are always with you.
Whenever you find any necessary or any need and you need to call the governor or the chancellor, you are free to do that. I am always available. Jai Hind, Nandi. Honorable Chancellor, thank you very much for your kind words of advice, encouragement and motivation. Thank you, sir. I have the honor to ask you, sir, to declare the KU Convocation 2024 as dissolved. I hereby declare the convocation as dissolved. Kindly stand for the national anthem. Kindly remain standing while the dignitaries leave the auditorium.